Hello all, welcome back to Exams A to Z. So environment snippet series lo next part. This is the part 2 which will be continuing today with some of the topics that we'll be seeing in the next slide. As it is said, practice makes man perfect. The same way Group 2 online test series are brought to you by Exams A to Z team from 19th April. In total test series of 37, you will be practicing around 5,550 questions, which will give you a lead in your Group 2 upcoming examinations. So do utilize this platform, guys. Both in English and Telugu, the language, the paper is available, and the registration fee is very minimal. 999 amount lo meeku 37 tests vastu untai, which is why every Sunday you'll be having a practice of what kind of subjects you're reading all throughout the week, and you will have an approach of how to attend the questions and attempt it in a correct way, and what are the questions that are coming in frequently in the current affairs portion. You can cover it easily through these test series by practicing it. So according to this program details, all the details can be available on this phone number. You can just call us and register. Even the mock is free today. You can just attempt the free mock today and get over how the questions are framed and the quality of the questions or the level of questions. You can assess our performance, your performance, as well as our quality of questions too. With regular motivation and personal guidance, this is the innovative program that we are launching for you people with total number of 37 tests. Do check out it, guys, and call us on this number for further details. So in today's session, we'll be starting off with Ecotone, edge effect, Ecocline, and some of the concepts like the ecological niche. With its characteristics and components, I'll be discussing today's session. సో హియర్ ఐ స్టార్ట్ ఆఫ్ విత్ ది ఈకోటోన్ కాన్సెప్ట్. ఈకోటోన్ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే, ఇక్కడ ఈ డయాగ్రామ్లో మీరు బేసిక్గా చూస్తే మనకి ఇక్కడ వరకు ట్రీస్ అనేవి, స్పీషీస్ అనేవి దొరుకుతూ ఉంటున్నాయి కదా. ఇవన్నీ ల్యాండ్ బాడీ మీదే ఉంది. దెన్ ఇక్కడ వాటర్ బాడీ అనేది స్టార్ట్ అయిపోయింది. మరి ఈ జంక్షన్ చూసారా, ఈ జంక్షన్ ఎక్కడైతే నేను ఇక్కడ మార్క్ చేస్తున్నానో దిస్ ఈజ్ ద ఈకోటోన్ ఏరియా అనమాట. మనకు అక్కడ జంక్షన్ దగ్గర మనకి 2 డిఫరెంట్ ఈకో సిస్టమ్స్ అనేవి కనిపిస్తున్నాయి. ఒకటి టెరెస్ట్రియల్ ఈకో సిస్టమ్ లైక్ దిస్, అండ్ ఒకటి వాటర్ ఈకో సిస్టమ్, ఎక్వటిక్ ఈకో సిస్టమ్ లైక్ దిస్. అలాంటి జోన్స్ని, ట్రాన్సిషనల్ జోన్స్ని మనం ఈకోటోన్ అంటూ ఉంటాం అనమాట. ఎందుకు అంటే ఇక్కడ మనకి డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ స్పీషీస్ కానీ, ఎక్కువ బర్డ్స్ కానీ, ఎక్కువ యానిమల్స్ కానీ, అండ్ ప్లాంట్ స్పీషీస్ కూడా డెన్స్ వెరైటీ దొరుకుతూ ఉంటుంది. అండ్ దిస్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ దట్ మెరైన్ బయోడైవర్సిటీ కానీ టెరెస్ట్రియల్ బయోడైవర్సిటీ ఇక్కడ ఎక్కువ ఉంటుంది. కాబట్టి ఈకోటోన్ రీజియన్స్ని ఒక జంక్షన్ లాగా డిఫైన్ చేసి, దే కెన్ బి నారో వైడ్, దే కెన్ బి యాక్టింగ్ యాజ్ ప్రోగ్రెసివ్ ఇంక్రీజ్ ఆఫ్ స్పీషీస్ అనేవి పెరుగుతూ ఉంటాయి. ఒక ఈకోసిస్టమ్ ఎక్కువ పెంపొందించడానికి ఇలాంటి ఈకోటోన్స్ అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్ అంటూ ఉంటారనమాట. సో దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ discussion regarding the ecotone. సో నెక్స్ట్ వి కమ్ హియర్ ఫర్ ద డిస్కషన్ ఆఫ్ ఈకోక్లైన్. ఈకోక్లైన్ అంటే ఏంటంటే, ఇందాక మనం చూసినట్టే టెరెస్ట్రియల్ అండ్ మెరైన్ ఈకోసిస్టమ్స్ దగ్గర మనకు ఆ జోన్ అనేది స్ట్రిక్ట్లీ ఒక లైన్ అనేది ఏం డిఫరెన్షియేట్ చేయడం లేదు. ఇట్ ఈస్ అ కంటిన్యూస్ జోన్ లాగే ఫ్లో అవుతూ ఉంది. ఎక్కడ కూడా మనకి మధ్యలో కానీ ఒక డెజర్ట్ కానీ లేకపోతే ఏమైనా పెద్ద గ్యాప్ కానీ ఏం రాలేదు. ఇట్స్ అ జోన్ ఆఫ్ ట్రాన్సిషన్. కాబట్టి అలాంటి జోన్ విచ్ ఇస్ కంటిన్యూస్, నో షార్ప్ బౌండరీ, అలాంటి జోన్స్లో ఉన్న లైన్, మనం ఏమైనా లైన్ గీస్తే ఆ లైన్ని మనం ఈకోక్లైన్ ఏరియా అంటాం అనమాట. సో ఈకోక్లైన్ ఏరియా అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే అక్కడ టెంపరేచర్ బట్టి కానీ, సెలైనిటీ ఫ్యాక్టర్స్, డెప్త్ ఫ్యాక్టర్స్, అండ్ దెన్ సమ్ అబయోటిక్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆల్సో లైక్, అండ్ బయోటిక్ ఫ్యాక్టర్స్ కూడా, ఇవన్నీ కూడా మనం చేస్తే, ఇఫ్ యూ కైండ్ ఆఫ్ సైంటిఫిక్ స్టడీ చేస్తే అక్కడ ఉన్న స్పీషీస్ డైవర్సిటీ గురించి కానీ, అక్కడ ఉన్న క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ద బయోమ్ గురించి కానీ, ఈకోసిస్టమ్ గురించి కానీ మనకి తెలిసిపోతుంది. సో అందుకని ఇట్ ఈస్ లైక్ ఈకోక్లైన్ ఈజ్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ ది ఈకోటోన్ ఆల్సో. సో ఆఫ్టర్ స్టడింగ్ అబౌట్ ది ఈకోటోన్ అండ్ ఈకోక్లైన్, ఈ ఎడ్జ్ ఎఫెక్ట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఇట్ బికమ్స్ వెరీ ఈజీ ఆఫ్టర్ నోయింగ్ సమ్ కాన్సెప్ట్స్ అబౌట్ ది ఈకోటోన్. ఓకే, సో ఎడ్జ్ ఎఫెక్ట్ ఏంటంటే, ఇప్పుడు ప్రైమర్లీ ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ లొకేషన్ చూసారు కదా, ఈ లొకేషన్ ఇట్స్ సంథింగ్ లైక్ టెరెస్ట్రియల్, ఈ ఒక అర్బన్ ఐలాండ్స్ టైప్లో, అండ్ దిస్ ఆర్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఎవర్గ్రీన్ ఫారెస్ట్ టైప్లో ఉంది. అండ్ దెర్ ఆర్ సంథింగ్ లైక్ కాల్డ్ యాజ్ దిస్ ఎడ్జ్. అంటే ఆ ట్రాన్సిషన్ జోన్ దగ్గర మనకి ఎక్కడైతే ఎక్కువగా అబండెంట్ స్పీషీస్ దొరుకుతాయి, ఎక్కువగా స్పీషీస్ అనేవి ఎక్కడ ఫామ్ అవుతూ ఉంటాయో, డెన్సిటీ ఎక్కువ ఎక్కడ ఉంటుందో ఆ జోన్లో ఉండే స్పీషీస్ దొరికే బట్టే దాన్ని ఎడ్జ్ ఎఫెక్ట్ అంటూ ఉంటాం అనమాట. సో ఇక్కడ ఈ పర్టికులర్ డయాగ్రామ్ దగ్గర ఏమంటున్నారంటే, లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆల్సో యూ కెన్ సీ దట్
ఎక్కడైనా సరే మనకు ఒక ఫారెస్ట్ డెజర్ట్ మధ్యన ఏదైనా ఈకోటోన్ ఫామ్ అయ్యింది అనుకోండి, ఒక ట్రాన్సిషన్ జోన్ ఫామ్ అయితే అక్కడ బర్డ్స్ అనేవి ఎక్కువగా ఫామ్ అవుతూ ఉంటాయి అనమాట. ఆ బర్డ్స్ డెన్సిటీ ఎక్కువ ఎందుకు అయిందంటే దట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ ది ఎడ్జ్ ఎఫెక్ట్. దాట్ కాన్సెప్ట్ ఈజ్ ఇట్ సెల్ఫ్ కాల్డ్ యాజ్ ది ఎడ్జ్ ఎఫెక్ట్. నా క్విక్లీ లెట్ us గెట్ ఇన్ టు ది ఈకలాజికల్ నిష్ అనమాట. నిష్ అంటే ఏంటంటే, ఈ నిష్ అనేది ఏం లేదు, జస్ట్ లైక్ ప్రొఫెషన్. లైక్ యూ, వాట్ డూ యూ డూ? Like I am a teacher, like you are a student, or your parents do go for a bank work, or your mom is a housewife. So అందరికీ అంటూ ఒక ప్రొఫెషన్ అంటూ అలొకేట్ అయ్యి ఉంది. సో దాన్నే మనం ఈకలాజికల్ నిష్ అంటాం అనమాట. అంటే మన ఈకో సిస్టంలో కూడా ఒక్కొక్క ఆర్గానిజంకి ఒక్కొక్క రోల్ ఉంది. ఈ డయాగ్రామ్లో చూస్తే ఇక్కడ ఎర్త్ వామ్ ఉంది కదా, ఈ ఎర్త్ వామ్ యొక్క ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టరిస్టిక్ కానీ ప్రొఫెషన్ కానీ ఏంటి? టు మిక్స్అప్ విత్ ద సాయిల్. సాయిల్లో ఉండే డీగ్రేడేటెడ్ సబ్స్టెన్సెస్ అందరినీ డీగ్రేడ్ చేసి ఒక న్యూట్రియంట్గా తయారు చేసేవ్వడం ఈ ఎర్త్ వామ్ యొక్క క్యారెక్టరిస్టిక్, అంటే దాని యొక్క ప్రొఫెషన్. సో ఎర్త్వామ్ హ్యాస్ అన్ ఈకలాజికల్ నిష్ అనమాట. సో ఈకలాజికల్ నిష్ ఏంటంటే ఫంక్షనల్ రోల్ ఆర్ ద ప్రొఫెషన్ ఆఫ్ ఎనీ స్పీషీ ఇన్ అ ఈకోసిస్టమ్. అండ్ నో టూ స్పీషీస్ అనేవి ఎప్పుడు కూడా వాళ్ళకి రెండు కూడా సేమ్ ప్రొఫెషన్ అంటూ ఉండదు. లైక్ ఇఫ్ యూ సీ స్పీషీస్ అంటే ఇప్పుడు బర్డ్స్లోనే మనం కేటగరైజ్ చేయకూడదు. ఒక బర్డ్ని ఒక లెపర్డ్ని తీసుకుంటే బర్డ్కి పాలినేషన్ అనేది ఒక కైండ్ ఆఫ్ ప్రొఫెషన్. ఒక లెపర్డ్ని కానీ తీసుకుంటే దానికి ఆ పాపులేషన్ అనేది డియర్ పాపులేషన్ కంట్రోల్ చేసే ఒక ఫంక్షన్ ఉంది. దట్ ఈస్ వై ఇట్ విల్ అటాక్ డియర్ అండ్ ఈట్ ఇట్. సో అలాంటి ప్రతి ఆర్గానిజంకి డిఫరెంట్ స్పీషీస్కి డిఫరెంట్ ప్రొఫెషన్స్ ఉంటాయి. ఆ డిఫరెంట్ ప్రొఫెషన్స్నే డిఫరెంట్ నిష్ అంటాం. సో నో టూ స్పీషీస్ అనేవి ఎకోసిస్టంలో ఎప్పుడు కూడా సేమ్ నిష్ అనేది, సేమ్ ప్రొఫెషన్ కానీ సేమ్ ఫంక్షనల్ కెపాసిటీ ఉండదు అనమాట. అందరికీ డిఫరెంట్ ఫంక్షనల్ కెపాసిటీ ఉంటాయి. సో దట్ ఈస్ అన్ ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఫర్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఆర్గానిజమ్స్. కానీ ఒక ఫుడ్ చైన్, ఫుడ్ వెబ్ కానీ ఒక ఈకోసిస్టమ్ అనేది బ్యాలెన్స్డ్గా ఈక్విలిబ్రియంలో ఉండాలంటే ప్రతి ఆర్గానిజం కూడా ఒక్కొక్క డిఫరెంట్ ఫంక్షనల్ రోల్ ఉంటేనే ఆ ఈకోసిస్టమ్ అనేది వెల్ బ్యాలెన్స్డ్ అవుతుంది. ఇప్పుడు నిష్లోనే చాలా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ నిషెస్ ఉన్నాయన్నమాట. ఎలా అంటే ఒకటి హ్యాబిటేట్ నిష్, ఫండమెంటల్ నిష్. వేర్ ఎవర్ ది ఆర్గానిజం ఎక్కడైతే దొరుకుతుందో అది ఫండమెంటల్ ఆర్ హ్యాబిటేట్ నిష్ అంటాం. ఫుడ్ నిష్ అంటే ఏదన్నా సరే, ఏ స్పీషీ అన్నా సరే, వాట్ ఇట్ కన్జ్యూమ్స్ అండ్ వాట్ ఇట్ డీకంపోజెస్. ఏదైతే వాళ్ళకి ఎక్స్క్రీటాగా ఇస్తుందో, ఏది తింటుందో అవన్నీ వాటి స్పీషీస్ యొక్క క్యారెక్టరిస్టిక్ డిఫైన్ చేసే ఫుడ్ నిష్. రీప్రొడక్టివ్ నిష్ అంటే ఏ ఆర్గానిజం అన్న రీప్రొడక్షన్ ఎంతవరకు చేస్తుంది, హౌ ఇస్ దట్ లైఫ్ ఆఫ్ ద రీప్రొడక్షన్ స్టేజ్ ఆఫ్ దట్ ఆర్గానిజం అనేది రీప్రొడక్షన్ నిష్. అండ్ దెన్ కమ్స్ ద సేమ్ వే physical and chemical niche, where the temperature and other chemical factors that determine the functional role of an organism is a physical and chemical niche. And then comes your realized niche, which says that it occupies a different habitat and a particular location for a specific function. అలాంటి దాన్ని realized niche అంటూ ఉంటాం. So these are the different types of niche. ఇక్కడ మనం క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ నిష్ గురించి చూసేద్దాం. ఒక రిలేషన్ ఆఫ్ ఎన్వైరన్మెంట్తో ఒక స్పీషీకి ఉండే రిలేషన్షిప్పే ఒక నిష్ని ఐడెంటిఫై చేయడానికి ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టరిస్టిక్ అనమాట. దానివల్ల ఆ ఆర్గానిజమ్స్కి ఉండే లైఫ్ హిస్టరీ కానీ, అది ఒక ప్రైమరీ కన్జ్యూమరా, సెకండరీ కన్జ్యూమరా, లేకపోతే టెరిషరీ కన్జ్యూమరా, లేకపోతే ఒక డీకంపోజర్గా యాక్ట్ చేస్తుందా అని కనుక్కోవడానికి మనకి ఈ నిష్ అనేది, అంటే ప్రొఫెషన్, ఒక క్యారెక్టరిస్టిక్ ఆఫ్ స్పీషీ గురించి కనుక్కోవడానికి ఈ నిష్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్. ఇలాంటిదే కాకుండా ఒక ఇంట్రాక్షన్, అంటే బయోటిక్ ఇంట్రాక్షన్ నిన్న చూసినట్టే ఆల్రెడీ వీడియో గురించి మనం ప్రీవియస్ వీడియోలో డిస్కస్ చేసింది బయోటిక్ ఇంట్రాక్షన్స్, లైక్ ప్రిడేషన్ కానీ, మ్యూచువలిజం కానీ. ఒక బర్డ్ అండ్ ఫ్లవర్లో రిలేషన్షిప్ చూడండి. ఒక బర్డ్, ఇట్ విల్ హెల్ప్ ద ఫ్లవర్ గెట్ ఇంటూ పాలినేషన్కి హెల్ప్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఆ ఫ్లవర్ ఈజ్ ప్రొవైడింగ్ నెక్టర్ అండ్ ఫుడ్ టు ది birds. So this is a kind of a relationship because of the niche anamata. Each organism has a niche. That is why the biotic interaction is happening, and this will also help in moderating the temperature, rainfall, soil, food chain కానీ, food web కానీ, ఇవన్నీ moderation factors చేస్తూ ఒక niche అనేది very important place in the ecosystem or the environment as a whole. సో ప్రీవియస్ స్లైడ్లో మనం ఇప్పుడు వరకు మనం ఈకోసిస్టమ్ వరకే ఎస్టాబ్లిష్ చేసాం రిలేషన్. లైక్ ఇండివిజువల్ అంటే ఏంటి, పాపులేషన్, దెన్ కమ్యూనిటీలో ఎంత ఎక్స్టెంట్ ఉంటుంది. ఎక్స్టెంట్ అనేది బయోటిక్ అండ్ అబయోటిక్ రెండు కలిపితే ఈకోసిస్టమ్ అవుతుంది. అదే ఒక పెద్ద ఏరియాలో ఉంటే బయోమ్ అవుతుంది. ఈ డయాగ్రామ్లో మీరు చూస్తే ఇది డెజర్ట్ బయోమ్ అనమాట. ఈ బయోమ్లో ఏంటి, మనకి ప్లాంట్స్ ఉంటున్నాయి. దే విల్ అడాప్ట్ టు ది ఎన్విరాన్మెంటల్ కండిషన్స్, టెంపరేచర్ కండిషన్స్, salinity and all that. There are some abiotic also components here like rocks and some kind of structures also available here. So this is
totally like biome which is extending over a vast area. Thar desert like India, Saharan, Atacama, there are many other Gobi deserts and all these. So this is just an example of a biome anamata. Biome like a similar characteristic over a different large area, that is a biome. సో సమ్ ఆఫ్ ది అదర్ డిస్కషన్ రిగార్డింగ్ ద బయోమ్ ఏంటంటే టెరిస్ట్రియల్ అంటే ఓవర్ ద ల్యాండ్లోనే మనకి బయోస్ఫియర్లో అంటే ఎర్త్ అట్మాస్ఫియర్, హైడ్రోస్ఫియర్, ఎవ్రీథింగ్ కంబైన్ బయోస్ఫియర్ అవుతుంది కదా. ఆ టెరిస్ట్రియల్ పార్ట్ అంటే ల్యాండ్ మీద ఉండే పార్ట్లో where the whole part of the world is divided into different regions based on their vegetation, different kinds of plants, animals and soil types బట్టి క్యారెక్టరైజ్ అయ్యి బయోమ్స్ అనేవి డిఫరెన్షియేట్ అవుతూ ఉంటాయి. సో అందుకని ఏ టూ బయోమ్స్లో కూడా సిమిలర్ క్యారెక్టరిస్టిక్ అనేది ఉండదు. మీకు సవానా గ్రాస్లాండ్స్లోని డెజర్ట్ బయోమ్లోను రెండు డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ వెజిటేషన్, యానిమల్స్ అనేది దొరుకుతూ ఉంటాయి. సో నో టూ బయోమ్స్ ఆర్ అలైక్ అండ్ క్లైమేట్ విల్ డిటర్మిన్ ద ప్లాంట్స్ అండ్ యానిమల్స్ దట్ ఆర్ అక్కరింగ్ దేర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ డెజర్ట్ బయోమ్లోనే చూస్తే లో హ్యూమిడిటీ ఉంటుంది, అక్కడక్కడ చిన్నగా రైన్ఫాల్స్ ఉంటాయి, నైట్స్ చాలా కోల్డ్ ఉంటాయి. అందుకే క్యాక్టస్ అండ్ రెప్టైల్స్, స్మాల్ మ్యామల్స్ మాత్రమే ఏవైతే అడాప్ట్ అవ్వగలవు టెంపరేచర్కి అవి మాత్రమే దొరుకుతూ ఉంటాయి. సో దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద కైండ్ ఆఫ్ బయోమ్స్ అనమాట, డెజర్ట్ బయోమ్. సో ఇలాంటి బయోమ్స్ అనేవి వరల్డ్లో చాలా రకాలు ఉన్నాయి, విచ్ ద సబ్సీక్వెంట్ డిస్కషన్స్ ఆఫ్ ది లెక్చర్ సిరీస్లో నేను అన్ని బయోమ్స్ గురించి, క్యారెక్టరిస్టిక్స్ గురించి, వెజిటేషన్ గురించి డిస్కస్ చేయడం అంటూ జరుగుతుంది. బట్ జస్ట్ హ్యావ్ అ బ్రీఫ్ ఐడియా లైక్ వాట్ ఈస్ బయోమ్ ఆల్ అబౌట్. సో కన్సిడరింగ్ ద డిస్కషన్ ఒక క్వశ్చన్ అనేది ఫ్రేమ్ చేయడం జరిగింది, లైక్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ టర్మ్స్ డిస్క్రైబ్స్ నాట్ ఓన్లీ ఫిజికల్ స్పేస్ బట్ ఆల్సో ద ఫంక్షనల్ రోల్ ఆఫ్ అన్ కమ్యూనిటీ ఆఫ్ ఆర్గానిజమ్స్. సో ఇక్కడ ఫిజికల్ స్పేస్ అని ఉంటే హ్యాబిటేట్ వచ్చును, ది ఆన్సర్ వుడ్ హ్యావ్ బీన్ ఓన్లీ హ్యాబిటేట్. బట్ ఆల్సో ఫంక్షనల్ రోల్ అంటే ఫంక్షనల్ రోల్తో పాటు ఫిజికల్ స్పేస్ అన్నారు కాబట్టి ఎప్పుడైతే ఏదన్నా స్పీషీకి ఫంక్షన్ వచ్చిందంటే అది ఈకలాజికల్ నిష్ మాత్రమే. సో దిస్ ఫార్మ్స్ ది ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్. ఆప్షన్ బి ఈస్ ది ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్. So guys, I come to the end of the session. Ee session lo I hope you have understood the basic things, like I'm targeting even the freshers or the first attempters who are actually not having that much of information regarding the environment or somebody having phobia regarding the environment ane vallu kuda discuss chestu, andukane basic nunchi form chestu ee series ani design cheyadam jarigindi. That is why basic 5-6 lectures varaku basic discuss chesi then we'll jump on to the high level things of the environment, and in like 20 to 30 videos, like ఆల్మోస్ట్ అరౌండ్ లైక్ 15 minutes ఒక్కొక్క వీడియోలో మీకు ఈజీగా ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రొవైడ్ చేస్తూ మీరు ఈజీగా ఎన్వైర్న్మెంట్ అనేది నీల్ చేసేలాగా మేము డిజైన్ చేసిన ప్రోగ్రామ్ ఈ ఎన్విరాన్మెంట్ స్నిప్పెట్ సిరీస్. ఐ హోప్ యూఆర్ ఎంజాయింగ్. డూ లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్ గైస్. దట్ ఈస్ ది ఓన్లీ వే యూ కెన్ మోటివేట్ us అండ్ గివ్ యువర్ వాల్యుబుల్ ఫీడ్బ్యాక్ ఆల్సో. నెక్స్ట్ సెషన్లో నేను మీకు ఈకలాజికల్ సక్సెషన్ గురించి కానీ, లెవెల్స్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్లో బయోస్ఫియర్ అంటే ఏంటి, లాట్స్ ఆఫ్ డిస్కషన్స్ అనేది నెక్స్ట్ డిజైన్ చేసేసాం ఆల్రెడీ. వీడియో విల్ బి రిలీజ్ వెరీ సూన్. అండ్ బిఫోర్ ఐ wind up this session, do check out the group 2 online test series. Do call us on this number, write your free mock test, understand the level of questions and where do you stand, and if you feel necessary, do join the program with a very minimal fee of 999 rupees, because here you are being provided the personal guidance as well as you're monitoring your performance regularly on daily basis. That is how the ExamsAToZ team is providing you an innovative program of online test series. It is not just a test series that you just have to write and you will be provided with everything, but it is more than that, because we want to make sure that your name is in the final list of group 2. That is what we intend. So with this you can practice around like 5,000 questions, which is like more than enough to qualify any other exam if you have diligent and if you have the hard work and smart work to paatu meer easy ga crack chesegalaru. So do check out by calling us on this phone number. So that is how I end this session. So stay tuned until the next video comes out. Take care.